সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। হোয়াট টু লুক ফর when choosing a criminal lawyer, এই প্রশ্নটা আমি মানে বলবো ব্রিফলি। হোয়াট টু লুক ফর when choosing a criminal lawyer, যদি ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর আপনার দরকার হয় তাহলে আপনি কিভাবে সিলেক্ট করবেন। কারণ আমি দেখছি অনেকে এন্ড আপ হয় আপনার ইমিগ্রেশন সলিসিটর বা একটা ডিভোর্স সলিসিটর বা কনভেন্সিং সলিসিটর। দর্শক, এদেশের আইন কিন্তু দুই ভাগে বিভক্ত, একটা হইল সিভিল ল আর একটা হইল ক্রিমিনাল ল। সুতরাং আমরা যারা সিভিল ল প্র্যাকটিস করে তাদের কাছে গেলে আপনি আপনার এক্সপেক্টেড আউটকাম রেজাল্ট পাবেন না আপনার কেসের জন্য, এবং আপনার দরকার হবে টু গো টু এ প্রপার ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের কাছে যাওয়া। কিভাবে আপনি চুজ করবেন? You have to go to a solicitor who specializes in criminal law that affects you, whether it be something minor like motoring offenses or as complex as serious fraud investigations. You need to go, আপনাকে যাইতে হবে একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের কাছে। সেটা ছোট মাইনর একটা মোটরিং অফেন্স হোক অথবা কমপ্লেক্স একটা সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে হোক পড়েন, বাট আপনাকে যাইতে হবে স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের কাছে, who has a reputation for integrity which is recognized by the prosecution, magistrates and crown court judges. যাদের একটা রেপুটেশন আছে, যারা মনে করেন ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিস করি, আমার ফার্ম আজাম এন্ড কো সে দীর্ঘ অনেক 2002 সালে আমরা এস্টাবলিশ করেছি। আমরা অনেকগুলো কেস ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্টের মধ্যে করেছি, এবং আপনার কোর্টের জাজেরা, ম্যাজিস্ট্রেটসরা আপনার আমাদের একটা নাম আছে যে এই ফার্মটা ক্রিমিনাল ডিফেন্স ফার্ম। এই দেশের মধ্যে অনেক সময় আপনাদের এইটাও জানা উচিত যে পুলিশ স্টেশনে যখন অ্যারেস্ট হন তখন কিন্তু আমরা অনেক সময় পুলিশ স্টেশনে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি, যেহেতু আমরা পুলিশ স্টেশনের সাথে অ্যাটাচড আছি, আমাদের একটা ক্যাচমেন্ট এরিয়া আছে। এবং অনেক সময় ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টের যদি কোনো ক্লায়েন্ট যদি যাইয়া হাজির হয় এবং তারা যদি উইদাউট রিপ্রেজেন্টেশন থাকে, তখন কোর্ট আমাদেরকে ডাইরেক্টলি যোগাযোগ করবে যে তোমাদের সময় আছে কিনা, এই ক্লায়েন্টরে তোমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবা কিনা। অনেকগুলো সার্কামস্ট্যান্স থাকে, তখন কোর্টেও কিন্তু আমাদেরকে ডাইরেক্টলি যোগাযোগ করে। সুতরাং তার কারণটা হলো কি, যারা স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স লয়ার তাদের আপনাকে মানে রিপ্রেজেন্টেশন করতে হলে আপনাকে তাদের অ্যাক্সেস আপনাকে পাইতে হবে টু দ্য স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর। There are many ways a lawyer can run a defense, but a clear strategy from the beginning is essential. একটা ক্রিমিনাল কেস অনেকগুলো স্ট্র্যাটেজি আপনার আছে, কিন্তু ভেরি ক্লিয়ার স্ট্র্যাটেজি ফ্রম দ্য বিগিনিং আপনার ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড এসেনশিয়াল। ট্যাকটিক্স উইল নিড টু বি ডিসকাসড অ্যান্ড দ্য প্রোজ অ্যান্ড কনস অফ ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজিস এভালুয়েটেড। যে আপনার ট্যাকটিক্স যে আপনার ডিফেন্ড করা ক্রাউন কোর্টের মধ্যে কেসকে কীভাবে প্রোগ্রেস করব, কোন স্ট্র্যাটেজি আমরা ফলো করব, that has to be discussed, okay? এবং প্রোজ অ্যান্ড কনস আপনার পজিটিভ নেগেটিভ সাইডগুলো ক্লায়েন্টের সাথে ডিসকাস করতে হবে। আমরা অনেক সময় বলি ড্রাগ অফেন্সের জন্য পড়ছে একটা ক্লায়েন্ট, তার বিরুদ্ধে চার্জ করা হয়েছে ড্রাগ সাপ্লাই, ড্রাগস পজেশন এবং আপনার ড্রাগস ট্রাফিকিং, এবং আপনার এই সমস্ত সবগুলো মিলাইয়া মনে করেন 15-20টা চার্জ করছে ড্রাগসের মধ্যে। অনেক সময় এটা কিন্তু ভালো হয় যে যেগুলোর জন্য এভিডেন্স খুবই ওভারওয়েলমিং এভিডেন্স আছে, আমরা বলি যে এই কয়টা যেগুলো তো আপনার কোনো ডিফেন্স নাই, এগুলো গিলটি প্লিড করলে ভালো হবে। এটা কিন্তু আবার জাজেরাও লাইক করে যে 15-20টা চার্জ করা হয়েছে, 20টার মধ্যে সে 2-3টা বা যে কয়টা সে গিলটি প্লিড করলো, কারণ ওগুলোতে উইন করার হয়তো পসিবিলিটি নাই। সুতরাং এগুলো আর্লি গিলটি প্লিড করাটা ভালো। Preparation is essential in a criminal case, is very important. অনেকগুলো কাগজপত্র পুলিশ দিবে,
এগুলো সবগুলো দেখে শুনে আপনাকে ক্লায়েন্টকে অ্যাডভাইস করতে হবে। You should expect the following from the lawyer you choose. আপনি মানে একজন ক্রিমিনাল ডিফেন্স লয়ারের কাছ থেকে আপনি এই জিনিসগুলো আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন। কি কি? Is his firm a member of the criminal defense service? This means that the firm has been quality approved and has a contract with the legal aid agency of the Ministry of Justice to provide publicly funded criminal defense services. যে যারা স্পেশালিস্ট সলিসিটর তাদেরকে কিন্তু আপনার ক্রিমিনাল জাস্টিস আপনার মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিসের যে লিগ্যাল এইড এজেন্সি আছে তারা লিগ্যাল এইডের একটা কন্ট্রাক্ট দেয়। সুতরাং আপনি যারা এই কন্ট্রাক্টগুলো পায় তারা হইল টেস্টেড অর্গানাইজেশন, তারা অনেক মানে অডিটিং প্রসেস তাদেরকে ফলো করতে হয়, অনেকগুলো মানে আপনার তাদের ক্রাইটেরিয়া রিকোয়ারমেন্ট আছে, এগুলো সবগুলো ফুলফিল করতে হয়। তার মানে হলো এই ফার্মগুলো ভালো, কারণ তারা অডিট পাস করেছে এবং গভর্নমেন্টের যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে ওগুলো সে ফুলফিল করেছে। ইউ উইল ফাইন্ড দ্য ল সোসাইটিজ ক্রিমিনাল লিটিগেশন লগো, অ্যাক্রেডিটেশন লগো অন দেয়ার লেটার হেড অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং। যারা ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট সলিসিটর, আপনি দেখবেন আমার ফার্ম আছে, আমরা একটা অ্যাক্রেডিটেশন, আমাদের একটা লগো আছে, ল সোসাইটির অ্যাক্রেডিটেশন ক্রিমিনাল লিটিগেশন লগো আপনি দেখবেন, তার মানে তারা ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট সলিসিটর। Are they members of the serious fraud panel or very high cost case panel? Firms of these panels have undergone vigorous quality checks by the legal aid agency of the Ministry of Justice and are recognized by their peers as leaders of their field. A specialist solicitor will give you clear instructions throughout the time. যারা স্পেশালিস্ট সলিসিটর তারা কিন্তু আপনাকে একদম বলবে কি করতে হবে না করতে হবে, কি এভিডেন্স আপনাকে গ্যাদার করতে হবে, কি ডকুমেন্ট আপনাকে গ্যাদার করতে হবে, সবগুলো আপনাকে বলবে। আনসার অল ইউর কোয়েরিজ, যারা স্পেশালিস্ট সলিসিটর তারা আপনার আনসার করবে, আপনার যত কোয়েরিজগুলো আছে ওগুলো আনসার করবে। অ্যান্ড putting your mind at ease at a very stressful and difficult time for yourself and your family. এবং আপনার স্পেশালিস্ট সলিসিটররা আপনাকে গাইড করবে, আপনাকে অ্যাডভাইস করবে এবং আপনার মাইন্ডটাকে একটা ইজের মধ্যে রাখবে আপনার এই স্ট্রেসফুল সময়ের মধ্যে, যখন আপনার এবং আপনার ফ্যামিলির এই ডিফিকাল্ট টাইমের ভিতর দিয়ে যায়, তখন তারা হেল্প করার চেষ্টা করবে সবগুলা রেগুলার আপডেট দিয়ে। টু কিপ ইউ আউট অফ কাস্টডি, তারা চেষ্টা করবে যে আপনাকে কিভাবে আউটে রাখা যায় প্রিজনে। যদি মনে করেন ড্রাগস অফেন্সের জন্য হয়, ফ্রড অফেন্সের জন্য হয়, তখন তারা চেষ্টা করবে প্রপারলি মেটিকুলাসলি একটা ডিটেইলড উইথ সিওরিটি অ্যান্ড ডিফারেন্ট, আপনার জেরেমি বেনসন কিউসি যেটা বলছিলেন বিভিন্ন রিপোর্টিং কন্ডিশনসগুলো আছে ওগুলো সবগুলো মিলাইয়া সুন্দর মতো একটা বেইল অ্যাপ্লিকেশন করবে যেন আপনার বেইলটা যেন গ্রান্ট হয়। And the specialist solicitor will expert handling of your case and will have sympathetic approach to your situation. আমি দেখছি অনেক সময় অনেক ক্লায়েন্টরা আমার কাছে আসে, আমাকে বলে কি আজম সাহেব আমি তো কথাও বলতে পারি না, টেলিফোনেও পাই না সলিসিটরকে, মিটিংও করতে পারি না, ট্রায়াল চলে আসছে এবং দেখতে দেখতে আমরা ট্রায়ালে গেলাম এবং এর ট্রায়ালের পরে দেখলাম যে আমার কনভিকশন হয়ে গেছে। সুতরাং এইভাবে করলে হবে না, আপনার প্রপার টাইম স্পেন্ড করতে হবে, আপনাকে সলিসিটরের সাথে মিটিং করতে হবে এবং আপনার আপ টু ডেট ইনফরমেশনগুলো সবসময় রেগুলার আপডেটগুলো করতে হবে এবং আপনার কেসের প্রতি একটা সিম্প্যাথেটিক অ্যাপ্রোচ থাকতে হবে আপনার সলিসিটরের। সো আপনাকে এগুলো দেখে শুনে প্রথম থেকে সলিসিটর খুঁজে বের করতে হবে। নাও I will pass to my colleague Jeremy Benson QC again, but before that I will be asking another question, Jeremy, that is again conviction for the fraud and drug offenses. After the conviction, on the day of the sentencing, the judge will set up the
timetable for the confiscation proceedings. That happens quite most of the fraud and drugs cases. Now, why in these two cases confiscation proceedings are so obvious, but some other cases like rape case, there is no confiscation proceedings? Well, the basis of the law for confiscation is to confiscate the benefit of criminal conduct. So the benefit has to be either financial or what is called a pecuniary advantage. So either actual cash or property, or avoiding, pecuniary advantage is really avoiding a payment that you should pay. So tax evasion comes under that category. But there are a lot of offences that you wouldn't automatically assume that you have confiscation. So, for example, if you are in breach of planning regulations, supposing there is an order that you put back a building that has been converted into flats back to its original state of being one house, and there was an order that you had to do that, and you were in breach of that order, and you rented out the 4 flats in breach of the order, then the rents are benefit from criminal conduct. And so confiscation proceedings would follow. Selling pirated DVDs, there is likely to be confiscation proceedings. So the basis of having, or the political reason for having confiscation proceedings is it is not a punishment for your crime, but it is trying to confiscate the benefit that you made from those crimes. Now, if the benefit is very low, or the defendant clearly doesn't have any assets, has never had any assets, then there won't be confiscation proceedings. But there are, in most cases, some form of confiscation proceedings. And there are, in effect, 4 stages to confiscation proceedings. First of all, the court has to determine what the benefit was. Secondly, they then have to determine what the recoverable amount from the defendant is. They have to determine the available amount. And then finally, you've got enforcement, how to get the money, and reconsideration of value if necessary. So those are basically the 4 stages. Let's deal before the break with benefit, because there are in effect 2 different ways to look at benefit. There is something called criminal lifestyle. So the court has to determine whether the defendant has a criminal lifestyle, and that is defined by law, and there are 3 ways in which the court can say that defendant has a criminal lifestyle. First of all, if the offence for which the defendant is convicted is a particular offence as listed in the Act. So, for example, it includes drug supply, importation of drugs, money laundering, people trafficking, counterfeiting, and controlling prostitution. And then there are 2 other ways in which the court can say criminal lifestyle. One, if you have been convicted on separate occasions of a number of offences where the benefit is more than £5,000, or the offence for which you've been convicted,
the offence lasted more than 6 months and your benefit is more than £5,000. And in those circumstances, the court will determine that you have a criminal lifestyle. And after the break, I'll deal with the consequences of that. দর্শক আমরা একটা ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন জেরেমি বেনসন কিউসি সবাই আমাদের সাথেই থাকুন